Welcome to TAS documentary film on protection project progress from January to December 2023 by Tadaman Social Society TAS with support fund from UNICEF Somalia and close collaboration with Puntland Ministry of Women. Introduction. Project title, Improving the Protective Environment and Access to Protection Services for Children and Women in Emergencies / affected by Humanitarian Crises in 6 districts in Puntland, Bossaso, Garowe, Galkaio, Galdogob, Boame and Buu-hodle. The goal of this project is to improve the protective environment and access to protection services for children and women in 6 districts in Puntland. The objectives of the project are: 1. To strengthen the capacity of local government agencies and organizations to effectively respond to and prevent violence against children and women in emergencies. 2. To enhance coordination and collaboration among key stakeholders, including government agencies, civil society organizations, and the local community, to improve the protection of children and women in emergencies. 3. To increase access to protection services for children and women in emergencies through the establishment of safe spaces, referral systems, and awareness-raising activities. 4. To build the resilience of children and women in emergencies through psychosocial support, life skills training, and community empowerment. 5. To monitor and evaluate the impact of the project in improving the protective environment and access to protection services for children and women in emergencies in the 6 targeted districts. waxay guud ahaan gobolka wada maartay shaqo aad u muhiim ah waxayna kamid tahay hay'adaha actresska oo aadka nolol shaqeeya sidoo kale waxay kamid tahay hay'adaha ama agency-ga aan isleenahay waa isteerin lagu kaxayn karo in maartay lagu tuuro tacdiyada ka dhanka ah haweenka iyo caruurta marka waxyaalaha ay maartay aan aadka ugu amaanayo iyo shaqooyinkeeda waxa kamid ah in ay hayaan gurigii safe house-ka ahaa oo ciyaalka maartay unseparated-ka ama ciyaalka aan u nooleen waalidkood dib loogu celinayo waalidkood mashruucaas maanta aad gobolka uga faa'iideystay maadaama gobolku yahay gobol xuduud ah caruurtaas daryeel bay meesha ka heshaa haday 10 tahay haday 8 tahay haday 5 tahay marba intii aanu helno baa lagu xireeyaa safe house lagu xireeyaa daryeel fiican baa lagu siiyaa cuntadooda lagu siiyaa barkad bay u dhigtaan luqubeyskooda helaan dharkooda loogu labisaa alxamdulillah rabbil caalamiin ilmihii soo kabtay oo wanaagsan baa dadkii la baafiyaa waa la helaa dadkii baa leeyahay halkaas aan ilmaha ku haynaa way yimaadaan ilmihii iyo nooligiisiba qofkii waalidka baa lagu wareejiyaa meel kasta ka yimaadee inta deegaanka degmada Boame xukunto halkaas uu ka kaxaystaa ilmihii marka intuu dayacmi lahaa magaalada iska dhex wareegi lahaa faa'iido fiican buu ka helaa halka sabtidii baa halkaan naloo soo gudbiyay aad baa naloo soo dhaweeyay si sharaf leh cuntadayada dharkayagii hawshayadii oo dhan waa naloo dhameystiray ugu dambeyn gaarigii baa nala ku diray tuulo qaloocan la yiraahdo oo Itoobiya saas baan marka hadda dad sharaf la ilaahay waana siiyay waana amba bixiyeen. Project outcome and outputs. Outcome 1, women and children in humanitarian situations and crises are safer and access better quality protection services. Output 2, the protective environment for women, girls and boys is improved through elimination of harmful practices and strengthening / establishment of social norms that protect. Output 3, community care interventions in 2 districts, Garowe and Galkaio, to promote girls and women's safety, dignity and protection needs. Output 4, protective environment for children is supported through the establishment of community-based child protection committees / system. ifahasiyay oo fudud anigana wax igu yaal ilmihiina wax ugu taalo oo ano ilmihi aan dilin dhaaway macaan sabax ay galaysaa ma in caday ma soo ka taga ilmihi sit iyo tartiib in wax u fahansiin karo marka shalay waxaan ahayn dad aan loona ma ahayn oo bana dadka sida loo shito waa naqaanay laakiin sida ilmaha loola macaamilaan aqoonin hadda laakiin waxaan barnay sida ilmaha loola macaamilo oo loola saaxiibo oo loo soo dhaweysto marka ilmahaagii la saaxiibtid oo sirtaad u sheegtid asaguna sirtiisa ku sheeganaya وقت واحد كاجا إيمانه المها إنه صاحب كلا ويالنا وهو يصل صاحبه شلا المها صاحب لما ناهين لكن ما المها صاحب علىنا waxaa ardayda ku wacyi gelino waxa kamid ah in aan u sheegno in ay ilmaha dhexdooda tacaddi ugu sameyn hadii tacaddi lagu sameeyo inay soo aamusin ay la wadaagaan waalidiintooda
ama ay anagana la wadaagaan aan u sii gudbino guddiga iskuulka iyo macallimiinta inaan ilmaha tacadiga loo geystana waxaa ka mid ah inaa ilmaha lagu dhaho wax uu jirkiisa ka mid oo tilmaan ama inuu wax la yahay oo lagu tilmaamo tilmaantaas lagu dhaho xaggaas la aday oo hadhow ilmaha waxbarashada ka tago. Achievements in 2023. 3,226 children and caregivers accessed mental health and psychosocial support through child-friendly spaces with intersectoral programming interventions. 874 unaccompanied and separated girls and boys registered with family tracing and reunification services and family-based care or appropriate alternative services. 8 safe houses and 9 child protection information desks operationalized in target districts, serving the children on move and other people with protection concerns. Sharmaga soo dhawow waxaad joogi doontaa insha Allah gurigan oo loogu talagalay caruurta adoo kala in lagu hayo oo diyaar u yihiin gogoshii chiefkii cunadii iyo meeshii saxan lahaayeenba insha Allah hooyaa baa lagu celinayaa darbeedno waa la madoobaysaa waa lagu geeyaa inta ka horeysa hay'ad tadaamul gacanta ku haynaysa insha Allah safe house-ka baa joogaysaa seexanaysaa ku cayaaraysaa markii lagu dhameeyana insha Allah waxa lagu geenayaa luuq iyo hooyo aaba lagu geenayaa darbeedno ilmahan hooyadii dhashay aabahood uu dili jiray way kala tageen maamadii markii dambe eedan caruurtu way ka cararsay dariskaana soo wargeliyay noo soo sheegay ana soo raadiyay ilmihii soo kaxeeyay guddiga xaafadda waxay nagu soo xireen meeshan qolada caruurta qaabisha safe house ana la keenay ilmihii si fiican ana loo soo dhaweeyay cuntadoodii caafimaadkooda daawadoodii iyo kulli meelaha seexan lahaayeen nadaafadooda kulli waan loo hagaajiyay dharaa loo soo gaday insha Allah haddana waxa sugeynaa inaan tagno oo nala kaxeeyo ilmaha waxa loo geynaa ayadood intaas hadda noo dhiman sidoo kale waxay maaragtay hay'an adeegii GBV-ga oo ahaa maaragtay in dawadii medicalka waana hay'adda kaliya oo medicalka gobolka ka bixisa guud ahaan ilaalinta iyo dhowridda caruurta iyo sidoo kale maaragtay awoodsiinta iyo maaragtay inta cadiga dumarka laga dhayo oo ah shaqooyinka muhiimka ay hayso oo ku amaanayna wasaaradda ahaan sidoo kalena maaragtay adeegyada aheen waa adeegyada gobolka marka looga baahnaa. The project enabled 2,534 women, girls and boys to access gender-based violence and risk mitigation, prevention or response services in project locations. 628 women and men in program locations participated community dialogue sessions to discuss on the elimination of FGM in target locations. 446 men, parents and caregivers participated in family mediation and parenting programs to protect children and women from violence, exploitation and harmful practices including baahidu way badan tahay tuulooyinku way baahan yihiin tacadigu wuu badan yahay ADB magaalada degan ADB-gana dhibkiisa waa ka warqabtaa waa qof banaan yaala guri seexday tuuga albaabka ganjeelka laga xirtay nabadgelin waaye ma ADB buu nabadgelinaya ninka samacsida doonaya oo guriga nabadgelin ma ADB buu nabadgelinaya waxa la kufsado waxa uu badan ADB-yada marka qoryaha doontaan kufsi baa ka dhaca. 8,230 beneficiaries participated in social norm change interventions meant to protection children and women from violence, exploitation and harmful practices including 3,092 community members in different project locations have participated in a public declaration of support for the abandonment of FGM/C. 14,300 beneficiaries reached with IEC material with key CP messages on prevention of child marriage, family separation, mine risk awareness, prevention of GBV and C, prevention of child recruitment. gabadh inta aan la gudin ka hor waa la soo digaa sida arooska la soo digaa waxa leeyahay maanta gabar heblaayo gudniin qabto ee hal ogaado adiga marka qofku waa cigiliyaha marka tahay oo adeega aad bulshadu adeegaysid meeshii waxa faa'iido ka helaysaa gabadhaas inta la gudin waxa sameyn kartaa ka hortag gabadha hooyada kale inta u tagaysaa maanta waa ku naqane bari waa ku naqane ilaa ay gabadha hooyada ka dareensiisid inay waxay ku socoto cadi tahay. 153 GBV stakeholders, police, health workers and paralegals, trained on GBV prevention and case management including C training.
13,043 community members engaged in community care discussions by the trained community discussion leaders in Garowe and Galkaio. 10 community action plans implemented in target locations. 4,030 children and women reached with individual and group mental health and psychosocial support, including unaccompanied and separated children, GBV&C survivors and etc. 9,765 children reached through school-based awareness on child rights and mine risk education. 82 child protection community committees functional at district and communal level in collaboration with local authorities and Ministry of Women. 964 community-based child protection committees and community social workers/volunteers trained and deployed at community level. In conclusion, the project has made significant progress in improving the protective environment and access to protection services for children and women in the 6 districts in Puntland. Through the implementation of various activities such as capacity building, community sensitization, and the establishment of referral mechanisms, vulnerable populations have been able to receive the support and assistance they need in times of emergencies and humanitarian crises. The project has also worked towards strengthening the collaboration between government institutions, NGOs, and CBOs to ensure a coordinated response to protection issues. Additionally, the project has helped in building the resilience of communities by promoting awareness on gender-based violence, child protection, and other protection issues. Moving forward, it is essential to sustain the momentum gained from the project and continue to build on the successes achieved. Thank you for watching this documentary film.